President Bishop Ibn Kanu Kainwatiwa pamwechete namai, members of cabinet and spouses, our communications director as well, Rev Maforo, wafudzi wose, pastors and spouses, utungamiri wese, we church called the United Methodist Church, as well as tese vanamai nana baba vakomana nevasikana. Tinoda kutenda Mwari kusanganiswa munguva iyo tiri kuona ukuru hwawo. Tisati taita zvizhinji, regai tipinde mukunamata. Muzita renyu Baba, remwanakomana neremweya anoyera, tinouya pasi pechigaro chenyu mukati memasikati ano, tichikutendai nechikomborero cheupenyu, tichikutendai nekutichengeta kubva mugore rakapera nguva dzino kusvika zvino. Paine zvakawanda zvakaitika, zvimwe zvingadai zvakatora upenyu hwedu, but by your grace makatichengeta tave pano. Tiri kutendazve kuchengetwa kubva mukutanga kweurwu rwendo, tichizora dota. Tiri kugashira kuti tiri vatadzi, tinotadza asi tinoregererwa nemi. Kwakutifambisa murwendo urwu, nhasi takuenda parwendo rwune tafura yenyu. Ivai nesu patiri kugoverana mumashoko, mweya wedu usimbiswe nekuti makatendeka. Tinodzosera mbiri yose kunemi nezita raJesu, amen. Mazvita mukati memasikati ano, mazwi edu tinoaona kubva kuna John chapter 13 verses 1 to 17. Ndichatangisa kuverenga ndichishandisa Bible rechirungu. Rinoti, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come and he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And the supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel with which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Simon Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Jesus answered and said unto him, what I am doing you do not understand now, but you will know after this. Peter said to him, You shall never wash my feet. Jesus answered him, If I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. For he who would betray him, therefore he said, You are not all clean. So when he had washed their feet, taken his garments, and sat down again, he said to them, Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you say, Well, for so I am. May the good Lord bless the reading of his word. Amen. Mumasikati ano ndadisa kuverenga chiverengo chine chekuita nezuva iro tiri mariri ratinodaidza kuti Mount Thursday. Some may need to know kuti why Mount. Mount coming from the word mandate, inotaura iyo commandment. And on this day in particular, Jesus gives us a new commandment to love one another. And he is trying to say, being a Christian means nothing less than loving one another. And he says as well, love is not love, of course, until if it's given away. Saka panapa tiri kuona zviri kuitika pazuva iri, zviri very much symbolic, and zviri kuratidza kuti hatinaba kukwana kana tisi kugara murudo, kana tisi kuitirana mabasa erudo. And so from this text and the passage, and cognizance of this day, that disa kwazvo nenyasha dzamwari kuti ndisimudze musoro wekuti love that knows no limit. Tiri kutarisa zviri kuitika muchiitiko chanhasi, patiri kuti love that knows no limit.
ndafunga zvakanyanya kuti mukurarama kwedu as Christians tine zvimwe zviro zvinogona kusimuka as limitations to demonstration of love. But kana tagashira Kristu samuponesi, tagashira kufamba naye, tiri kuimba tiri wawadzani, tiri hondo imwe, ende kumwe kutaura kuti united we stand, but divided we fall. We cannot be united unless we love each other. We cannot be a strong team unless we portray love within ourselves. Saka panapa Kristo arikuita a demonstration ekuti Christian love knows no limit, knows no boundary, knows no barrier, knows no any factors that are detrimental to demonstration of love. Saka panapa pane zvimwe zviro zvokuti mukazvitarisa they could stand as limitations, but ari kusimuka achiti wekutenda akatenda muna Kristo ari iye haana chinomudzivisa to demonstrate love. If we are not very careful mukurarama kwatiri kuita takomberedzwa nezvakawanda zvinogona kuti affecta when we demonstrate love and deliver acts of Christian life. But kana tiri muna Kristu we receive the power to show love that knows no limit, isina boundary, isina chidzivisa. Vamwe muti muri kuzvitora papi panapa. Taverenga kuna John also anonyora with jealousy to demonstrate that Christ is Messiah and Christ is the source of redemption mukubata kwatinoita mabasa. So anonyora ye ari kudefend the messiahship of Christ as the one and only whom when one receives upenyu hunochinja. Panapa now mukaona everything that he does on this day, a Thursday, it's very symbolic to demonstrate that love knows no limit. It's one of among his last days. Armies are gathering up against him, but he says kuvengwa kana kusavengwa rudo runofanira kuratidzwa kuneve kutenda uye Kristo anoonekwa nekuratidza rudo. Panapa ndo my last days apo Judas himself ari kutotanga kupulota against him, and zviri kuitwa neve pedyo, but anoti kudiwa kana kusadiwa, kurongerwa kana kusarongerwa, that's no reason to demonstrate agape love. You don't only need to demonstrate love to those that love you, but you also do it even to those that hate you. And when you do so, that's another mark of being a Christian. And that's another mark of being a united Methodist, where we say, do no harm, do good, avoid evil of any kind. Such marks are showing love that knows no limit. Saka panapa chicha arikuita, munguwaye ari kurongerwa, ari kutoronga kublessa madisciples, so that vaziye kuti vachasangana nenguva yakaoma. Persecution shall come, but that's no reason for you to fail to demonstrate his love that knows no limit. Chekutanga panapa ari kudemonstrate the concept of sharing when you love one another. Chii chaari kuita, muri kutoona pari kuitwa debate I think it was Peter ari kuita debate na iye Jesu wacho pachake. Chii ari kushamiswa nerudo rwakadzama kudai. Sign yekuti Christian love is not it all unless it surprises the receivers. The love of a shepherd is not it all unless it surprises the congregants. The love of a pastor is not it all unless it surprises the sheep that is being shepherded. The love of a leader is not it all unless it surprises those that are receiving. Tiri munguwayo tiri kufanira kupa rudo rwekuti naari kuri kugamuchira anosheya kuti how did you manage it, toti there is that love that knows no limit. Chii panapa ari munguwa yekutambudzwa kudaro ndo paari kutora towel, as the Bible says, obva aita gedit kurimonera muchiuno, arimonera kudaro, otora a dish or a bowl yemvura, oti I want to bath you, ndigezese tsoka dzenyu, each one of you. Debate raakuitwa naPeter raanonyanyonzwisisa iri rinonzwiswa nevazhinji nderekuti is the servant who has to save the master. But panapa Jesu akudemonstrata kuti love that knows no limit also has humility. It demonstrates humility, kuzvidukupisa, kuti as the master I must work for the servant, and hazvichinji umaster wangu. Humility inobuda sei, anoti ndoda kukugezesa imese. Mukatarisa manheru ano
tiri kuenda kuchechi in cognizance of this a day. Muchaona umwe naumwe achiuya netauro rake. It's not bad because of health conditions and health challenges dzataanadzo, but kuti munyatsoone kuti rudo rwamufundisi kugeza tsoka, but tichiuya tese netauro rake. But chii chiri kuitika panapa? They are using the same towel. The purpose of it is not to be ignorant of health challenges, but to only indicate that we can share whatever we have. And the chechipiri tiri kushare kudaro using the same barrel of water tichigezana tsoka. Panapa arida kuedza kudemonstrate kuti kana matenda magara murudo, whatever little you have you can share. And the chechipiri now akushandisa one towel for each one of them achivagezesa. Saka panapa manje ndo paakuitwa Nhamo naPeter. Not to underplay or downplay or to underrate this, but there is room for speculation as well. Yekuti pamwe pacho Peter ane dambudziko rekusheyane wavo, ane dambudziko rekuonawo vamwe vachiswedera parudo rwaari kupiwa naiye. But love that knows no limit rinoti tese muzviro zvenyasha, tese mukugashira maropafadzo, tese the cross of Calvary, tese muma blessings anouya. Let's share the little we have. And panapa manje Peter akuedza kufunga kuti umaster ndewekuti ndiye anoshandirwa. But we are happy, and I have always seen, even in the times of ordination, where the bishop actually emphasizing kuti muri musandiri kwete musandirwi, saying yekuti love also involves service to those that are within our constituents, service to those that so need that service per se. Saka panapa humility by itself inotiratidza kuti kana taamairi, love knows no limit. Hazvibvisi pachiremera chako kudawo ari pedyo newe, hazvibvisiwo chiremera chako kuitawo service to those that are within you. In simpler terms, tiri mumweya weMount Thursday, it's not even a taboo. Vamwe tine mamaids kumba, vamwe tine magadhina kumba, kumbomuudzawo kuti nhasi muri kudyawo randabika. That kind of thing. I'm blessing you and I'm working for you today. And that kind of love inepa inotisvitsa kana ukuonawo mwana wamaster ari kushandira kuwachirawo even a servant wepamba. This is the demonstration iri kutaurwa yekuti humility with love that knows no limit goes beyond human imagination. Rudo rusina mugano, rudo rusina zvidzivisi. Uye ari kutionesa kuti zvakaoma kudaro handitadzi kukugezesa itsoka, zvakaoma kudaro handitadzi kukupukutai netauro rimwe, sign yekuti tiri munguva yakaoma. And we cannot talk of this time without even mentioning nguva yatiri yekuti it's a year iri hit hard nedrought. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. But mukuoma kwenzara imomo, love that knows no limit inoti chitangai kutsvaga mafamilies asina chekudya, chitangai kutsvaga mafamilies asina chekupfeka, as was demonstrated by Christ himself. What service can you offer? Not only materially, but even through manual. Zvamuri kuona ari kuita panapa. So azopedza kutaura kuti Peter, zvandiri kuita izvi hauzvinzwisisi nhasi, asi uchazozvinzwisisa gare gare. And it's not only about washing the outer man, but the inner man as well, as we offer service. Apedza zvakare chimwe chinoratidza love that knows no limit. Every second yanga yakudonha panguva iyi, or every hour, it meant kukwira kwetemperature yeenemity, kukwira kwetemperature kwehondo dziri kumusimukira. And it meant that he was also going closer to the cross, going closer to persecution, going closer to crucifixion. But tell you what, he says, I can't afford to part with you without dining on the table. He invites them right on the table. Akuti uyai tidye pamwe. And the ashikapo, love that knows no limit. It was not only the disciples that loved him, but even the enemy who had tended to be an enemy, the enemy Judas Iscariot, was also called to the table. Love that knows no limit tells us not to revenge, tells us not to fight back, for two wrongs will never make it right. Asi iwe uri kuvengwa mukoke patafura,
iwo uri kurongerwa zvakaipa mukoke patafura. And akuchizadzisa manje the Davidic declaration yekuti anogadzira tafura mberi kwavavengi vedu, anogadzira tafura mberi kwavadzivisi vedu. Kuengwa hakutitadziseba kusangana pafellowship table, kurongerwa hakutadziseba kusangana pafellowship table, kugadzirwa dzausina kuita is no reason to do good. Love that knows no limit can also dwell in grounds of enmity, can also dwell in grounds of opposition, can also dwell mune zvimwe zvaunorongerwa nevasiwo. The only thing you can do in remembrance of Mount Thursday is to bless your enemy at Easter. Prepare a package of love, prepare blessings, pay a visit to those that have bad boundaries to you, to those that have even put you in sanctions. A handshake to an enemy means much. A smile to those that rebel against you means much. Love that knows no limit. Rudo rusina mugani. Wapedza kudya anosimudza zvemazwi ekuti rambai muchiita izvi murutondedzo rwangu. And yenzi mozoona tinogara tichiimba nemumachechi padyo nemuchinjiko, ndipo ndinogara nhamo nematambudziko zvinondiwana ndiripo. Tozviita izvi matakura kuipa Jesu in remembrance of this table yatinosangana tichikurukura, tichidya pamwe, tichibedurirana. And ipapo now pane demonstration yekuti mukaona vari kudya versus the elements, vari kudya wakawanda kudarika ma-elements, sign yekuti love that knows no limit is not limited because of absence of resources. Tinogoverana zvishoma izvozvo, togara panzvimbo imwe chete within a confined space, we show love that knows no limit. Ndiri kuti wadikani munguva iyo tiri mairi, think of somebody to bless. Munguva iyo tiri mairi, think of somebody to offer service. Munguva iyo tiri mairi, think of doing something that shall even surprise others within the love that knows no limit. Akudumbirwa, akuda kuenda kundoroverwa, but arikuti despite the circumstances, I still need to bid farewell to the ones I went with. And ndapedza kudaro ndinoda zvakare kusimbisana nawo parwendo. And love that knows no limit. Temperature yakukwira yeopposition ari kuburuka zvachiti rudo rwechokwadi runoti kana tabva patafura iyi tinodzika zvakare kunotsvaga magadheni ekunamatirana. Akuenda to the garden of gatesmen. It's a passage that shall come later. But arikuishanyira, arikuti after having washed, after having given service, after having set on the table, love is not love until it also visits to gardens of prayer, until it also visits to zingando, until it also visits to mountains of prayer, to pray for each other, interceding for each other, and praying for forgiveness. Wadikani ndinoti munguva iyi rudo rusina mugano, rudo rusingaitwi nezvidzivisi, rudo rusingatarisi zvakakomberedza, rudo rusingatarisi zvinonzi hazvigoneke, ngazvisurprise kunyange nevanoti hazvigoneke. Mwari verugare ngavatiitirewo zvakanaka patinosangana patafura munguva dzamanheru, nepatichapfuurira mberi achiroverwa nekuda kweupenyu hwedu. Regai tinamate. Kuna Baba wedu wakanaka wakatendeka muzita raJesu, imimi Baba, itsika yenyu kusvinurira shoko renyu kusvika marizadzisa, uye itsika yenyu kutaurawo kunesu kunyange zviro zvakarema. Itsika yenyu kutionesawo kuti tinogona kupedzwa rudo nezvimwe zviro zvatinogona kuve nesimba pazviri. Itsika yenyu kutionesawo zvakare kuti kuengwa handiyo reason yekutadza kupa rudo rwamakadyara matiri, kurongerwa handiyo reason yekutadza kupa rudo rwamakadyara matiri, kushaikwa kwezviro handiyo reason, but you still from the bottom of our hearts can help us deliver love that knows no limit. That love that comes with humility. Tipeiwo kuzvidukupisa, tipeiwo kuve ready to bless others at this a time. And when we do so, Christ is felt in our surroundings, in our marriages, in our families, in the churches that we pastor, and let alone in the entire episcopal area. Tipeiwo simba rekuti tizive kuti muri rudo. Mazvita Mwari nekutionesa zvimwe zvinogona kuita sezvidzivisi zvisiri zvidzivisi. Tinokutendai nepatichasangana patafura. Let it be a fellowship time yekusimbiswa muzviro zverudairo. Tadzosera mbiri yose kunemi. Tiri muzita renyu Baba, remwanakomana neremweya anoyera. Amen. Regai nditi ndinoda kutenda Mwari
nekutipa uyu mukana. Ngatiropafadzwei muzuva iri, tisimbiswe nepatiri kuzosangana, tichishambidzwa tsoka, patiri kuzosangana, tichisangana patafura imwe chete, tiri kuti matakura kuipa Jesu, tiri kuti munotichengeta misi yese. Patinobva patafura iyi, tinge tiri kuzobvunzana mukati memwoyo kuti waruna here rudo rwaKristu, ngatiri kupowo kuamwe. Muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Anoyera. Amen.